banachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balaba Giribaradari Gopi Jana Balaba Giribaradari Jasodanandana Brajajanaranjana Jasodanandana Brajajanaranjana Jamuna Tirapanachari Jamuna Tirapanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balaba Giribaradari Gopi Jana Balaba Giribaradari Jasodanandana Brajajanaranjana Jasodanandana Brajajanaranjana Jamuna Tirapanachari Jamuna Tirapanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari 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 Jai Shri Prabhupada ki Hare Krishna, everyone. Всем Харе Кришна. It's a pleasure to be with you today. Для меня большая радость быть со всеми вами сегодня. Joining you from Sri Vrindavan Dham. Я присоединяюсь к вам из Шри Вриндаван Дхамы. Not the Sri Vrindavan Dham in Kazakhstan, but the original Sri Vrindavan Dham. Не Шри Вриндаван Дхама в Казахстане, но изначально Шри Вриндаван Дхама. We hope that all of you are well. Я надеюсь, что у вас все в порядке. And that you've been well during this pandemic period. И надеюсь, что на протяжении пандемии вы тоже были в порядке. And if any of you have encountered COVID, that you're all recovered nicely and you're very healthy.
И если кто-то из вас сталкивался с ковидом, болел ковидом, то смог поправиться очень быстро и без особых осложнений. Things here in Vrindavan are very wonderful. Здесь, во Вриндаване, просто чудесно. It's the rainy season, Сейчас сезон дождей, and this year we've actually had a considerable amount of rain. и в этом году на самом деле было достаточно приличное количество дождей. Everything in Vrindavan is very, very green at this time. Сейчас во Вриндаване очень и очень зелено. And the Jamuna is as wide as an ocean. И Ямуна разлилась теперь подобно океану. It's very, very big. Очень и очень большая. Personally, I'm doing well. У меня самого все в порядке. By the grace of Krishna and by the prayers of Vaishnavas. По милости Кришны и благодаря молитвам вайшнавов We have started having kirtan. мы стали проводить киртан. Yeah, so that's very, very nice. И это тоже очень здорово. Okay, so we will speak for a few minutes on Srimad Bhagavatam. Несколько минут я поговорю о Шримад Бхагаватам. This is from the 6th canto in the 1st chapter. Это 6-я песнь, 1 глава, And it describes the history of the life of Ajamila. которая описывает историю жизни Аджамилы. And we will give just a few minutes of refreshing work before we read the verse today. И немножечко освежим память, прежде чем прочитаем стихи. And as usual, it's a system of questions and answers between the spiritual master and the disciple. Как обычно, здесь используется система вопросов и ответов между духовным учителем и учеником. In this case, the spiritual master being Srila Shukadeva Goswami and the disciple being Parikshit Maharaj. И в данном случае учитель — это Шрила Шукадева Госвами, а ученик — Парикшит Махарадж. And you all understand the history. И вы все знаете историю. Parikshit Maharaj was cursed. Парикшит Махарадж был проклят. And he had a very short time to live. И у него оставалось очень мало времени. So in that short period of time, he wished to perfect his life. И за это короткое время он захотел достичь совершенства в своей жизни. So that when that most important moment of death would come, he would be fixed in proper consciousness. Чтобы в этот самый важный момент, момент смерти, он мог быть сосредоточен и находиться в правильном сознании. Our lives are a preparation for the moment of death. Наша жизнь — это подготовка к моменту смерти. The Lord explains to us in the Bhagavad Gita. Господь объясняет нам в Бхагавад-гите: Yam yam vapi sparam bhavam tajantyante kalayuram. That thing that we will remember at the very moment of our death will determine the position that we will take in our next life. Этот стих говорит, что то, о чем мы помним в момент смерти, определит наше положение в следующей жизни. So Parikshit Maharaj naturally wanted to have his consciousness fixed in the correct way. И естественным образом Парикшит Махарадж хотел, чтобы его сознание было сосредоточено на правильных вещах. And he abandoned all
his material duties, Поэтому он оставил все свои материальные обязанности, and he became very fixed in this concept that I have to understand what my dharma at my time of death will be. и он сосредоточился на этом понимании, на попытке понять, в чем же моя дхарма в момент смерти. It's a very important point for all of us also. Это очень важный момент для каждого из нас. Generally we don't live considering that at any moment we can die. Обычно мы живем, не думая о том, что в любой момент мы можем умереть. Although we are aspiring to be devotees. И хотя мы стремимся быть преданными, and we know that the sword of death is hanging over our heads. и мы знаем, что меч смерти висит над нашими головами. Still, many times we pass our lives happily in this world. Тем не менее, очень часто мы наслаждаемся своим пребыванием в этом мире. And our vision becomes clouded and we forget. И наше видение затуманивается, и мы забываем. It makes me recall that famous conversation between Yudhishthira Maharaj and Yamaraj. И это мне напоминает известную беседу между Юдхиштхирой Махараджем и Ямараджем. When the question was asked, what is the most amazing thing in this world? И был задан вопрос, что же самое удивительное в этом мире? And the answer was given that at every moment, millions of living beings are flying into the fire of death. И в ответ было сказано, что каждое мгновение миллионы живых существ влетают в огонь смерти. But all of us were thinking that we will live forever. Но при этом каждый из нас считает, что будет жить вечно. And so we continue to make plans. И поэтому мы продолжаем строить планы. Plans for material attainment and material happiness and security. Планы на свои материальные достижения, материальное счастье и безопасность. But at any moment, we can go. Но в любой момент мы можем оставить это тело. So Parikshit Maharaj, he knew that his days were numbered. И Парикшит Махарадж знал, что его дни сочтены. So questions and answers took place between him and his spiritual master Shukadeva Goswami. Поэтому между ним и его духовным учителем Шукадевой Госвами состоялось обсуждение вопросов и ответов. And you know from either the end of the first canto or the beginning of the second canto. И мы знаем из конца первой песни или начала второй, Probably the beginning of the second canto. скорее всего, это начало второй песни. He meets Srila Shukadeva Goswami. Он встречает Шрилу Шукадеву Госвами, And, or perhaps it's in the first canto, I can't recall. может быть, это конец первой песни, я не могу вспомнить точно. But he expresses, you know, what am I supposed to be fixed upon at the time of my death? Но он задает вопрос, выражает свою любознательность, на чем же мне нужно сосредоточиться в момент смерти. And Shukadeva Goswami answers Шукадев Госвами отвечает, that all of the authorities have told us that we should be fixed upon the name of the Supreme Personality of Godhead.
И Шукадев, он говорит, что все авторитеты утверждают, что мы должны быть сосредоточены на имени Верховной Личности Бога. And then he gave assurance to Parikshit Maharaj. И затем он заверяет Парикшита Махараджа. And he cites a history. Он приводит историю. And that's the history of Maharaj Katvanga. Это история Махараджи Катванги. And Katvanga, he was fighting on behalf of the devatas. Катванга, он сражался на стороне деватов. And he wanted a benediction. И он хотел получить благословение. That one short moment before his death was supposed to come. Что за одно краткое мгновение до его смерти he would be informed so that he could fix his mind in trance upon Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Его бы известили о том, что через мгновение он умрет, и чтобы он мог сосредоточить свой ум на Верховной Личности Бога. And consequently, he was informed. И, естественно, его предупредили. And he was successful. И он достиг успеха. And he went back. И вернулся обратно. And so Shukadev Goswami informed Parikshit Maharaj. И Шукадев Госвами заверил Парикшита Махараджа. Katvanga Maharaj did it in one moment. Катванга Махарадж сделал это за одно мгновение. We have 7 days. А у нас с тобой 7 дней. In 7 days, you will be able to do it. За 7 дней ты тоже сможешь этого достичь. And all of us who are listening today И все из нас, кто сегодня слушает and participating in this conference, и участвует в этой конференции, we have the balance of our lives. у нас осталось какое-то время в нашей жизни. And if we take this process very seriously, we can be successful also. Если мы примем этот процесс серьезно, то мы тоже можем достичь успеха. But please remember, Но помните, пожалуйста, yam yam vapi smaram bhavan tujantyante kalevram. At that last moment, what we think of is very important. что очень важно то, о чем мы помним в этот последний момент. So we should conduct the affairs of our lives in such a way that when that last moment comes, we will be thinking of Krishna. Поэтому нам нужно все свои дела в течение жизни устроить таким образом, чтобы в момент смерти мы могли бы помнить о Кришне. So Parikshit Maharaj, he brought the question to Shukadev Goswami. И Парикшит Махарадж задает вопрос Шукадеве Госвами. And essentially his question was this. По сути, вопрос такой. He said, my dear Shukadev Goswami, my dear spiritual master. Он говорит: дорогой мой Шукадева Госвами, мой дорогой духовный учитель, You're very great and you're very fortunate and you're very opulent. ты очень велик, удачлив и богат. He said, I want that you will explain to me Я хотел бы, чтобы ты мне объяснил, how living beings can be saved from entering into a hellish condition of life. как живые существа могут быть спасены от адского существования, By which they will have to suffer terrible pain. и в котором они вынуждены будут страдать от ужасной боли. And it's a nice question. Хороший вопрос. The disciple is asking, how will they be saved? Ученик задает вопрос: как же их спасти? How will they be saved? Как они будут спасены? And in his commentary to that verse, Srila Prabhupada explains to us that Parikshit Maharaj asked that question because he is Paraduka Dukhi. И в комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада объясняет нам, что Парикшит Махарадж задал этот вопрос, поскольку он является Парадукха Дукхи. And
Prabhupada explains that paradukha-dukhi in an interesting way. И Шрила Прабхупада объясняет это с парадукха-дукхи очень интересным образом. He explains that Parikshit Maharaj was actually perfect. Он объясняет, Парикшит Махарадж на самом деле совершенный, So therefore, he had no pains поэтому он не испытывает боли and he had no fear. и не испытывает страха, But he felt pain for the pain that suffering living beings experience. но он испытывал боль, которую испытывают живые существа. And this is really the most wonderful Vaishnava quality, И это поистине самое чудесное вайшнавское качество. that we will be concerned for the suffering of other living beings. Это качество, когда мы переживаем о страданиях других живых существ. And that we will want to do something to help alleviate the miseries of others. И будем прикладывать усилия к тому, чтобы облегчить страдания других. Because you're all doing this scholarly study of Srimad Bhagavatam. Вы все изучаете науку Шримад Бхагаватам. And in Central Asia, there are so many nice educational programs that take place. И в Центральной Азии проводится множество удивительных образовательных программ. All of you are well aware that there are different miseries of life that the living beings are always experiencing. И всем вам известно, что есть разнообразные виды страданий, которые испытывают живые существа в этом мире. As long as the living being is entangled by the qualities of material nature. Живые существа, которые запутались в качествах материальной природы. You will experience suffering. Если живое существо запутано в этих качествах, оно будет страдать. You will experience suffering due to the effects of nature. Будет испытывать страдания из-за природных катаклизмов. He will experience suffering by his body. He will experience suffering by his mind. Страдания, которые доставляет тело, и также страдания, которые доставляет ум. And the greatest suffering Самое великое страдание is to be in the human form of life and then to descend into a hellish condition of life. Самое большое страдание – это, будучи в человеческой форме жизни, скатиться до адских страданий. So a Vaishnava is thinking, Поэтому вайшнав, он думает так. personally, I have no problems. У меня у самого нет никаких проблем. But what can I do to help alleviate the problems of others? Но что же я могу сделать, чтобы облегчить страдания других? It's like our great Acharya Prahlad Maharaj. Это подобно нашему великому ачарье Прахладе Махараджу. Prahlad Maharaj, he very clearly explained to the Lord. Прахлад Махарадж ясно объяснил Господу. He said, actually, I have no problems because I'm always remembering you. Он сказал, что на самом деле у меня нет никаких проблем, поскольку я всегда помню Тебя, Господь. Therefore, how can I take some benediction from you? И посему, как же я могу просить у Тебя какие-то благословения? He said, I'm free from problems because I'm always absorbed in your thought. Он сказал, что я свободен от проблем или страданий, поскольку я постоянно погружен в мысли о Тебе. And then we know that ultimately he requested something from the Lord. Но мы знаем, что в итоге он все равно что-то попросил у Господа. He requested, please save my father because my father was a bad person. Сначала он сказал, что, пожалуйста, Господь, спаси моего отца, поскольку он нехороший человек. Prahlad said, he said, I know that you're not
I know that you're not so favorable to those who abuse your devotees. Прохлад сказал, что я знаю, Господь, что ты не очень расположен к тем, кто мучает твоих преданных. And my father was very abusive to me. И отец мой меня очень сильно мучил. So certainly my father is not, he's not in a very good position with you. И из-за этого отношения моего отца с тобой не очень хорошие. But be kind and save my father and give him liberation. Но будь добр, спаси моего отца и даруй ему освобождение. So asking for someone else. Таким образом, он просит за кого-то другого. And then Prahlad, in his prayers, he made a point to the Lord. И затем в своих молитвах Прохлад он сделал такое утверждение. He said, actually, I was like everybody else in human society. Он сказал, на самом деле я был подобен людям, материалистам в этом обществе. And I'd fallen down so deeply into the well of material life. И я погрузился очень глубоко в колодец материальной жизни. But my spiritual master, Srila Narada Muni, he came and he lifted me up. Но мой духовный учитель Шрила Нарада Муни пришел и вытащил меня. Therefore, if you want to give me something, this is what I ask. И поскольку ты хочешь дать мне что-то, я прошу о следующем. That you will give me eternal service to the feet of my spiritual master. Даруй мне вечное служение лотосным стопам моего духовного учителя. So devotee, he won't ask for himself, but from that feeling of compassion and understanding that living beings are suffering, he will want to do something for others. Преданный не будет просить ради себя, но из чувства естественного сострадания, видя страдания других, он будет просить ради других. Or I had an example in mind, I just forgot. Был еще у меня один пример на уме, но я забыл. Of a devotee asking for others. Oh yeah, I recall now. Вспомнил. The other night before Kirtan, we read a little bit from Bhagavatamrita. На днях перед Киртаном я читал из Брихад Бхагаватамриты. From the conclusion of the first section of the Brihad Bhagavatamrita. Из заключения первой части Брихад Бхагаватамриты. When Krishna is offering benedictions to Narada Muni. Это часть, где Кришна предлагает благословение Нараде Муни. And Narada, he becomes quite ecstatic to know that Krishna wants to give him some blessing. И Нарада, он испытывает экстаз от того, что Кришна хочет его благословить. Because he knows that Krishna is the very best of the people who give benedictions. Поскольку он знает, что Кришна — это лучший из всех, кто дарует благословение. So, in a few words, he glorified Krishna. И несколькими словами он прославил Кришна. Just like, this Parikshit Maharaj, he told Shukadev, he said, oh, you're greatly fortunate and you're very opulent. He gave some words of praise. Точно так же, как Парикшит Махарадж прославил Шукадеву Госвами, что ты очень удачлив и богат. So Narada said, O swan who glides in the ocean of the hearts of the gopis of Vrindavan. И Нарада сказал Кришне: о лебедь, который плавает по озеру сердец Гопи. There's one benediction I've been thinking about for a long time and I wanted to ask. Есть одно благословение, о котором я давно думаю и хотел его попросить. And he says, this means a lot to me. Для меня это очень много значит.
this is a benediction I would like you to fulfill. Вот такое благословение прошу у тебя. He said, may I be blessed that eternally I may travel and spread the glories of your holy names and pastimes throughout all the universes. Пусть же я буду благословен, чтобы я мог вечно странствовать и распространять славу Твоего святого имени по всем вселенным. And while I'm chanting, may I feel the transcendental joy of your association in that chanting. И чтобы в процессе моего воспевания я испытывал радость общения с Тобой. And anyone who may hear that chanting, may they feel transcendental joy and may they be relieved from the perplexities of material existence. И чтобы те, кто слышит это воспевание, тоже испытывали радость и были освобождены от запутанности в материальном существовании. So Parikshit Maharaj asked his question. Парикшит Махарадж задал свой вопрос. You know, what can be done to save people? Что можно сделать, чтобы спасти людей? And for all of us aspiring devotees, И для нас, тех, кто хочет стать преданными, we should also contemplate нам тоже следует об этом размышлять. what can be done to help save suffering people. Что можно сделать, чтобы спасти страждущих людей? And Shukadeva Goswami answered this question. И Шукадев Госвами отвечает на этот вопрос. He says, if before a next person's death, whatever sins they perform by their words or by their bodies or by their minds, if these sins are not atoned for, then they will experience a hellish condition in their next life. Он сказал, что если перед смертью человек не искупит все грехи, которые он совершил своей речью или действиями, он будет вынужден страдать в адском существовании. So he says, people do bad things. Он говорит, что люди совершают плохие дела. And they do bad things with their words. Они совершают эти дела речью. And they do bad things with their minds. И также в уме своем. And they do bad things with their actions. И также действиями. And he tells Parikshit Maharaj they should atone for that. И он говорит, что они должны искупить это, Парикшит Махарадж. And if they don't atone, then they will enter a very bad situation in their next life. И если они не искупят, то они окажутся в ужасном положении. So then this concept of atonement arises. И появляется вот эта концепция искупления. Or performing some activity to counteract the bad which we do. Или совершение какой-либо деятельности, чтобы противодействовать тому злу, что мы совершили. And then Parikshit Maharaj, in speaking to his spiritual master, he brings a point up. И Парикшит Махарадж, обращаясь к своему духовному учителю, он делает такое утверждение. He says, a person, he may understand that sin is bad. Человек может понимать, что грешить плохо. And then he atones for that sin. И он раскаивается или искупает этот грех. But then he goes back and he performs the same sin again. Но потом он возвращается и снова совершает этот грех. And Parikshit Maharaj therefore concludes И поэтому Парикшит Махарадж делает заключение. that I think that this process of atonement is useless. Я думаю, что этот процесс покаяния или искупления бесполезный. And I think all of us who are in this meeting today, we have seen that. И я уверен, что все, кто присутствует на этой встрече,
знают об этом. People do something wrong, Люди делают что-то плохое, and then they perform some activity to atone for that wrong. потом они совершают какие-то действия, чтобы искупить свою вину, But then they do it again, но потом они снова это делают. and then they atone again, Снова раскаиваются, искупают, and they do it again, потом снова делают, and they atone again. потом опять и пытаются искупить. So Parikshit Maharaj, he tells Srila Shukadeva Goswami, Парикшит Махарадж, он говорит Шукадеве Госвами. he says, this is like the elephant having his bath. Это подобно тому, как слон принимает омовение. He says the elephant takes his bath, Он говорит, слон омывается, then he comes out from the water and he just rolls in the dirt. он выходит из воды и начинает валяться в грязи. And so what is the value of his bath? И какова же ценность такого омовения? And then Shukadeva Goswami tells him, yes, that's correct. И Шукадев Госвами отвечает ему, да, это верно. He said, but every person should lead a life that's governed by the regulative principles of knowledge that are found in Shastra. Но дальше он говорит, что каждый человек должен вести свою жизнь, следуя предписаниям, которые можно найти в Шастре. And then if our lives become governed by Shastra, then our minds should become fixed. И если наша жизнь подчиняется указаниям Шастр, то наш ум становится сосредоточенным. Instead of the mind being chanchal or always flickering, the mind will become steadily fixed in transcendental instruction. Поэтому ум, вместо того, чтобы быть чанчала или беспокойным, он становится сосредоточенным на трансцендентных наставлениях. And then he brings up a very interesting point. И затем он делает очень интересное утверждение. And he says, to do this, it is necessary that one should practice a life of celibacy. Он говорит, что чтобы достичь этого, человек должен следовать целибату. Meaning refraining from sexual engagement. Или, то есть воздержанию от сексуальной жизни. And then Shukadeva Goswami says, И затем Шукадев Госвами говорит, to explain this, I will tell you a story, чтобы пояснить это, я расскажу тебе историю, which is a discussion between the Yamadutas and the Vishnudutas. Это история беседы Ямадутов и Вишнудутов. So you all have already read through so many of these verses, which are the discussion between the Yamadutas and the Vishnudutas. Вы уже прочитали эти стихи, которые описывают беседу Ямадутов и Вишнудутов. Which bring us to the point of today's verse. И в конце концов вот мы дошли до сегодняшнего стиха. And so this is the 6th Canto, chapter 1. Это 6-я песня, глава 1. Texts 56 and 57. Стихи 56 и 57. And they're speaking about the Brahman Ajamil. Они рассказывают о Брамане Аджамиле. In the translation, it says, Перевод такой. in the beginning, this Brahman named Ajamil studied all the Vedic literatures. В юности этот Браман Аджамила изучил все веды. He was a reservoir of good qualities, Он был обителью благих качеств. good character, and good conduct. Он был благонравным, праведным и очень добродетельным.
He was firmly established and executing all of the Vedic injunctions. Он неукоснительно исполнял все предписания Вед. He was very mild and he was very gentle. Он был кроток и учтив. And he kept his mind and he kept his senses always under control. Также он держал в узде ум и чувства. Furthermore, he was always truthful. А Джамила всегда говорил правду. He knew how to chant Vedic mantras. Умел верно произносить ведические мантры And he was also very pure. и был очень чистоплотен. Ajamil was very respectful to his spiritual master. А Джамил чтил духовного учителя. He was respectful to the fire god, guests, and elderly members of his household. Также он почитал Бога огня, гостей и старших членов семьи. Indeed, he was free from false prestige. Поистине ему была чужда гордыня. He was upright, Он был справедлив benevolent to all living entities, и добр ко всем. and he was very well behaved. Он был благовоспитан. He would never speak nonsense, Говорил очень обдуманно nor would he envy anyone. и никому не завидовал. Purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Комментарий о божественной милости Шрилы Прабхупады. The order carriers of Yamaraj, the Yamadutas, are explaining the factual position of piety and impiety and how a living entity is entangled in the material world. Ямадут и посланцы Ямараджи объясняют, что есть благочестие и что есть грех, и как живое существо запутывается в сетях материального мира. Describing the history of Ajamil's life, the Yamadutas relate that in the beginning he was a learned scholar of the Vedic literatures. Рассказывая о жизни Аджамила, они отмечают, что в прежние времена он был знатоком Вед. He was well behaved, neat and clean, Кроме того, он был благовоспитан, чистоплотен и незлобив. and very kind to everyone. Незлобив. In fact, he had all good qualities. Поистине он был образцом добродетели, In other words, he was like a perfect Brahmin. то есть образцовым браманом. A perfect Brahmin is expected to be perfectly pious. Браман должен быть праведным, To follow all the regulative principles and to have good qualities. исполнять все предписания Вед и быть очень добродетельным. The symptoms of piety are explained in these verses. Таковы, согласно этим стихам, признаки благочестия. Srila Viragavacharya comments that Dhruta Vrata means Dhrutam Vratam Stri Sangha Rahit Yatmaka Brahmacharya Rupam. In other words, Ajamil followed the rules and regulations of celibacy as a perfect brahmachari and was very soft-hearted, truthful, clean, and pure. Шрила Вирарагава Ачарья поясняет, что слова Дритаврата здесь означают Дритам Вратам Стри Сангара Хитят Макаб Брамачарья Рупам. Как истинный брамачарья Аджамила хранил целомудрие, был мягкосердечен, правдив, чист в помыслах и делах. How he fell down in spite of all these qualities and thus came to be threatened with punishment by Yamaraj will be described in the following verses. Как же случилось, что он пал и едва не предстал перед судом Ямараджи? Обо всем этом будет рассказано далее. Okay. Can I switch? If I switch between pages here, will the Zoom class remain up? It will remain up. Okay, I'm going to try to do something here. I'm afraid I might mess things up. If I reduce this page, will it? It will still go on. Okay.
somehow okay, it's not doing as I hoped it would do. Okay, give me a second, folks. Подождите минутку, пожалуйста. How do I enlarge the screen again? You press on the image itself. The image itself. No. We have Bhakti meeting. Here we are. Okay, give me just one moment, please. Еще один момент. I had okay. Well, I had opened the database just because I wanted to read the qualities of a Brahman from the 18th chapter of the Bhagavad Gita. Я открыл database, чтобы прочитать качество Брахмана из 18 главы Бхагавад-гиты. And because I'm not so computer savvy, I cannot find my page in the database. Поскольку я не очень разбираюсь в технике и не могу найти эту страницу на database. So I'm going to do something interesting. And I would like for everyone who can tell me one of the qualities of a Brahman that's described in the 18th chapter of the Bhagavad Gita to go down to the bottom of your screen, and where it says raise hand, you can raise your hand and I will call upon you to tell me the quality of a Brahman. So people are raising their hands, and okay, well, I can see a few hands raised so far. Damodar Priya? Чистота. Cleanliness. Very good. She's Sanatan Goswami? Shall I speak the whole shloka or just one quality? You can just give a quality and we'll give other people a chance also. Okay, Shamaha. So it's control of mind. Can you please say it in the mother language? Okay. Первое качество Шамаха, то есть это контроль ума или умиротворенность. Thank you. Radhe Sham, Hare Krishna, give me a quality of a Brahman. Truthfulness. Правдивость. Huh? He said truthfulness. Truthfulness. So nice to see you, Radhe Sham. Рад вас видеть. When you finish, you can put your hands down. Когда закончите, вы можете руки опускать. Rasika Shiromani, how are you? Please give me the qualities of a Brahman. Включайте микрофон. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Бесстрашие.
I think that that's not, maybe not one of the qualities that are listed as the qualities of a Brahmin. Кажется, это не одно из качеств, которые перечислены как качество брамана. Oh, there is Gandharvika and Giridhara. Give me the qualities of a Brahmin. Гандарка Гиридхари, Гуру Махарадж, поклоны примите. Терпение. please accept my obeisances, Guru Maharaj. Tolerance. Nimai Hari. Hare Krishna. Аскетизм. Austerity. Okay, how many more qualities are listed there? Three. Харе Oh. Кришна. Поклон. Who is Hari Krishna? Харе Кришна, мои поклоны примите. Честность. Truthfulness. Yes. Premananda. Honesty. Satyam? Yes. Satyam. Arjuna. Мудрость. Еще раз. Мудрость. Мудрость. Wisdom. Wisdom. And who is that? Achyuta Hladini. Achyuta Ladini. Give me the quality of Brahman. She already give. Okay. All right. So, yeah, in the Bhagavad Gita, Lord Krishna, he explains to Arjuna these different qualities of the Brahmins, Kshatriyas, the Vaishyas, and the Sudras. В Бхагавад-гите Кришна объясняет Арджуне различные качества браманов, кшатриев, вайшьев и шудр. And in this purport today, it explains that when he was young, Ajamil had these qualities. И в комментарии здесь объясняется, что Джамила в юности обладал всеми этими качествами. He was a truthful person. Он был правдивым человеком. He was always satyam. He was speaking the truth based upon the Vedic understanding. Он был сатьям, он говорил истину, основанную на понимании вед. And the way that he could speak the truth based upon the Vedic understanding is he undoubtedly studied the Vedas under the guidance of his spiritual master. И как же он мог говорить истину, основанную на ведах? Он мог это делать благодаря тому, что он изучил веды под руководством духовного учителя. And all of us have that opportunity also. И у каждого из нас есть эта возможность. We have the opportunity to study the essence of the Vedic literatures under the guidance of our spiritual masters. У нас есть возможность изучить суть ведических писаний под руководством наших духовных учителей. Each of you have your respective spiritual masters to hear from, У каждого из вас есть духовный учитель, которого вы слушаете, who are faithfully repeating the message of their spiritual master. который с верой передает наставления своего духовного учителя. In the first verse of the 7th chapter, Lord Krishna says, always hear from me. В первой стихе 7 главы Бхагавад-гиты Кришна говорит: «Всегда слушай меня». And Prabhupada explains that it is a mistake to think that only Arjuna could hear from Krishna. И Шрила Прабхупада в комментарии поясняет, что ошибочно считать, что только Арджуна может слушать Кришну. Because we can all hear from Krishna by faithfully hearing the instructions of Krishna from our spiritual masters. Поскольку каждый из нас может слышать Кришну с верой, внимая наставлениям нашего духовного учителя. Like everybody in the conference today has a spiritual master. У всех присутствующих в конференции есть духовные учителя. And then in the conference, we have
such a nice devotee like Caravaggio Prabhu, who has just given his life for traveling and teaching Shastra. И также в конференции присутствует удивительный преданный Караваджан Прабху, который посвятил свою жизнь путешествиям и проповеди шастр. So, Ajamil, he knew the Vedas because he learned them nicely. И от Джамила он знал Веды, поскольку он их тщательно изучил. And all of us here today, we have an obligation to learn nicely. И все присутствующие сегодня, у них тоже есть такая обязанность тщательно изучить. I'm sure that you've heard this statement by Srila Prabhupada. Или даже тщательно изучать. Я уверен, что каждый из вас слышал это утверждение Шрилы Прабхупады. She would say this: Шрила Прабхупада сказал следующее. I only have one complaint about my followers. У меня есть только одна проблема или одна жалоба на своих последователей. They do not study the books that I have given them. Они не изучают книги, которые я им дал. So we should study carefully. Нам нужно тщательно изучать. We should study Srimad Bhagavatam and all of the literatures that Prabhupada has given us. Нам следует изучать Шримад Бхагаватам и все произведения, которые Шрила Прабхупада нам оставил. So he was learned. То есть, таким образом, он был учен. He was neat and clean. Он был чистым и аккуратным. Socham, Шаучем, чистый. always very, very pure. Всегда очень и очень чист. And as advice for our devotees, И как совет всем нашим преданным, to say Socham, it doesn't just mean that he would, bathe 3 times a day. я бы сказал, что шаучем это значит не то, что он просто 3 раза в день умывался, But it means that also the environment that he lived in, he would keep it perfectly neat and clean. но также среда, в которой он жил, или его окружение, он тоже содержал в идеальном порядке и чистоте. Like I'm looking at our Radhe Shyam sitting there, Я вот смотрю на Радешьям, там сидит, and everything around him looks so neat and orderly. и вокруг него все очень аккуратно и упорядочено. So he was Brahminical in his behavior, and he was Brahminical in his lifestyle. Таким образом, Аджамила был браманичен в своем поведении и образе жизни. He was very careful. Ajamil was very, very careful in following all regulative principles. Аджамила тщательно следовал всем регулирующим принципам. And in the same way, for all of us to become Brahminical, we should be very careful in following the regulative principles. Таким же образом, всем нам, кто хочет быть браманичным, им необходимо следовать всем браманическим принципам, регулирующим принципам. We don't have to explain to anybody what are the 4 principles. И никому не нужно объяснять, что же это за 4 принципа. But we should understand that we're obliged to follow those principles. Но нам следует понимать, что мы обязаны следовать этим принципам. And also, I'm sure as you understand, И также я уверен, что вы понимаете, following the regulative principles of life that are given to us by our acharyas is not just a matter of religious dogma. Надеюсь, что вы все понимаете, что следование регулирующим принципам жизни, которые оставили нам наши ачарьи, это не просто религиозная догма. But by following, rather I should say,
following the regulative principles that have been given to us will make it easier to reform the consciousness. Я бы даже сказал так, что следование регулирующим принципам, которые нам оставили, облегчит нам возвышение нашего сознания. Consequently, the more we become free from activities influenced by rajas and tamas, we will be able to be properly situated in goodness or sattva-gun. И если мы, естественным образом, если мы отказываемся от деятельности, которая продиктована гунами раджаса и тамаса, страсти и невежества, естественным образом мы будем возвышаться в гуне благости. And being situated in goodness naturally gives facility for deep thought and deep meditation and contemplation upon the Lord. И пребывание в гуне благости создает платформу или основание для того, чтобы глубоко мыслить, погружаться глубоко в медитацию и размышлять о Господе. So it is science. Это наука. To help us gradually rise up to this brahminical platform of goodness. Наука, которая позволяет нам подняться на брахманический уровень благости. And as I'm sure you've all heard in many classes, И я уверен из вас, что вы в лекциях часто слышали. Simply to become situated in sattva-gun is not our goal. Что просто достичь гуны благости не является нашей целью. But sattva-gun, it gives a great facility for meditation and for, I would say, intellectual discrimination. Но саттва-гуна создает основания для глубокой медитации и также для способности различать с помощью разума. So sattva is a stepping stone for coming to the position of vishuddha sattva. Таким образом, саттва является промежуточным этапом или таким подспорьем на пути к достижению шудда саттвы. If we're situated in the mode of goodness, we will always want to contemplate Krishna. Если мы будем находиться в гуне благости, мы всегда будем хотеть размышлять о Кришне. And then Jejatamam prapadyante tangsthitagatajanyaha. As we approach Krishna, Krishna reciprocates with us. И тогда, так же, как мы будем обращаться к Кришне, Кришна будет отвечать нам взаимностью. If we become free from the effect of the lower modes of material nature, Если мы избавимся от влияния низших гун материальной природы and are always absorbed in thinking of the Lord, и при этом всегда будем поглощены мыслями о Господе, at some point Krishna will become inclined to bestow his mercy upon us. в определенный момент Кришна захочет даровать нам свою милость. And that will mean freedom from material conception of life and an awakening of an understanding of who we are on the spiritual platform. И это будет проявиться в том, что мы освободимся от материальных представлений о жизни и обретем понимание того, кем мы являемся в духовном мире. Or as Sutta Goswami has explained, Или, как объяснил это Сутта Госвами, muktir hitpanyata rupam svarupena vyavastiti. That mukti, or liberation, it means freedom from material conception. мукти или освобождение означает свобода от материальных представлений And awakening of our original spiritual nature. и пробуждение нашей изначальной духовной природы. This is what we want. Это то, чего мы хотим. We want that not
as a matter of selfish interest. И мы хотим это не как эгоистический интерес, But we want that because it will give us greater competency and freedom to serve Krishna eternally. но мы хотим этого, поскольку это дает нам большую квалификацию и свободы служить Кришне. All of us, we have to consistently remember Всем нам следует постоянно помнить, that the goal of everything that we do is to please Krishna. что цель всего того, что мы делаем, это удовлетворить Кришну. Everything that we do is meant for Krishna's happiness and not my happiness. Все, что мы делаем, делается для счастья Кришны и не для моего счастья. Mahaprabhu has taught us that we do not wish for anything of this world. Махапрабху учил нас, что мы не желаем ничего в этом мире. And we do not wish for salvation from this world, И мы не желаем освобождения из этого мира. but we simply wish for unalloyed devotional service birth after birth. Единственное, чего мы хотим, это беспримесного служения из рождения в рождение. And then Ajamil, he lived life when he was young. He lived life as a perfect brahmachari. И также в молодости Аджамила жил жизнью совершенного брамачари, Meaning that he refrained from sexual activity. это значит, что он воздерживался от половой жизни. And everybody realizes that the attractive feature of this world is sexual engagement. Все понимают, что привлекательное свойство этого мира – это сексуальная жизнь. But for those who study, they understand that Krishna explains to us Но те, кто изучает, или те, кто обладает знанием, они знают, что Кришна объясняет, that wise men do not try to find pleasure by engaging the senses in sense gratification. Он говорит, что мудрый человек не ищет удовольствия в чувственных наслаждениях. Some temporary satisfaction may be there, Какое-то временное удовлетворение может присутствовать, but in the future it creates dukkha or suffering. но в будущем это создает духу или страдание. So he was very controlled. Таким образом, он контролировал себя, Аджамила, He had very good qualities. обладал хорошими качествами. He was a brahmachari, Он был брамачари, studied the Shastra, изучал шастру, and he was very pious. и он был очень благочестив. What he had, he took that and he tried to use it for the good of others. Все, чем он обладал, он пытался использовать на благо других. Ultimately, something went wrong, В конце концов, что-то пошло не так, and the person who gives class next week is going to tell you about that. и тот, кто будет давать следующую лекцию, объяснит вам. But what does it mean for us? Но что это значит для нас? It means that we should, all of us, we should consistently aspire to become better devotees. Все мы, каждый из нас должен стремиться к тому, чтобы стать более хорошим преданным. In the way that when he was young, he was very brahminical by studying Shastra, we should study Shastra. Подобно тому, как в молодости Аджамила был браманичен и изучал шастру, нам следует тоже изучать шастру. When he was young, he so carefully followed the instructions of his spiritual master, and we should carefully follow the instructions of our spiritual masters. В молодости он тщательно следовал наставлениям своего духовного учителя, и нам тоже следует
тщательно следовать наставлениям духовного учителя. It has been explained to us Нам объясняли, that if we have implicit faith in the orders of our spiritual master, что если мы обладаем непоколебимой верой в наставление или в приказ духовного учителя, then all of the knowledge of the Vedas will become revealed to us. то все знание Вед раскроется нам. Ajamil, he was a brahmachari, А Джамила был брамачари, and meaning we should practice carefully following regulative principles. и это значит, что мы тоже должны тщательно следовать 4 регулирующим принципам. Meaning, follow the principles. Это значит следовать принципам, There are always temptations, и на этом пути всегда есть искушения, but if we will remain strong in our spiritual practice, and if we will keep good association, we will be able to overcome the temptations. но если мы будем тверды в нашей духовной практике и будем поддерживать хорошее общение, то мы сможем справиться с этими искушениями. We're living in a dangerous period Мы живем сейчас в опасное время, where we have this facility called the internet, во время, когда у нас есть такая возможность или такая... The internet is very good that it offers us this facility for association online. У нас есть интернет, и интернет, он хорош тем, что он нам предоставляет возможность общаться онлайн. There are a lot of bad things on the internet also. Но также есть в интернете много всего плохого. And many people, they make it a habit of looking at very bad things on the internet. И многие люди, они делают своей привычкой смотреть эти плохие вещи в интернете. We should control our minds. Нам следует контролировать свою. We should not go to bad things on the internet to allow our consciousness to become disturbed. И нам не следует смотреть все эти плохие вещи в интернете, чтобы не беспокоить свое сознание. And most importantly, following the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И самое важное, нам нужно следовать учению Чайтаньи Махапрабху. We should chant the holy names of the Lord. Нам следует воспевать святые имена Господа. Even if we can't do anything else, Даже если мы не можем делать ничего другого, we should have the most firm faith нам следует обладать самой твердой верой, that by chanting the holy names, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, that there is the spiritual potency there to not only bring us to the Brahminical platform of life, but to raise us to the transcendental position of life where we know who we are and we understand our relationship to Krishna. Нужно верить в то, что это святое имя обладает возможностью не просто нас поднять на брахманический уровень, а поднять на трансцендентный духовный уровень, на котором мы можем понять, каковы наши отношения и кто мы в служении Кришне. If we do these things, we can be successful. Если мы будем следовать этому всему, то мы будем успешны. And Srila Prabhupada would say, what is the difficulty? Шрила Прабхупада говорил, в чем сложность? You chant Hare Krishna. Мы повторяем Харе Кришна, You take Krishna Prasad. принимаем Кришна Прасад, You study these books. изучаем книги, You follow principles. следуем принципам. What is the difficulty? В чем сложность? But if we don't do, Но если мы этого не делаем, there's a chance that we could become like Ajamil. то есть шанс, что мы будем как Аджамил. And we don't want to do that. А мы не хотим этого, We don't want to do that. не хотим такого. Better we, grab
the situation at the moment. Лучше нам взять ситуацию в свои руки And we best utilize this moment for becoming Krishna conscious. и использовать это время или эту возможность, чтобы стать сознающими Кришну. Too many lives, we've done all the other things. На протяжении многих жизней мы занимались разными другими вещами. In this life, firm dedication for the devotional service of Krishna. В этой же жизни нужно твердо посвятить себя служению Шри Кришне. Okay, thank you all very much. Спасибо всем большое. Hare Харе Krishna. Кришна. Nice Спасибо. being with you all. Рад был быть со всеми вами. Мы сейчас сделаем небольшое объявление, потом перейдем к вопросам-ответам. Есть ли у Махараджа время? And now I want to make a short announcement, and then we will have question and answers session. Do you have time for that? Yeah, I got about 15 minutes. Да, еще минут 15 есть. Пожалуйста, Примананда Прабху, сделайте короткое объявление, потом вопросы. Спасибо большое за замечательную лекцию. Дорогие зрители, которые смотрят нас на YouTube, присылайте, пожалуйста, свои вопросы нам в службу поддержки. Инструкции есть на сайте asiavairagi.info. Ссылка в описании под видео. Шушарам Прабху, вы переведете? Dear YouTube listeners, please send your questions by the link that is in video description. Мы уже 4 вопроса имеем в YouTube. Now we have 4 questions from YouTube. Okay. Те, кто смотрит нас в Zoom, вы можете нажать «Поднять руку», и мы включим вам микрофон, чтобы вы могли задать вопрос в прямом эфире. And for those who participate in this Zoom meeting, you can raise your hand and you can ask your question on air. Также, если вы чувствуете благодарность и хотите пожертвовать нашим лекторам, вы можете получить информацию, как это сделать на сайте asiavairagi.info. And if you feel gratitude and you want to give some donation to our speakers, you can find information how to do this on page asiavairagi.info. Пожалуйста, Гирит Хари Прабху, задавайте вопрос. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите поклоны, пожалуйста. И большое вам спасибо за то, что вы посетили нашу конференцию, дали замечательную лекцию и столько бесценных наставлений получили от вас. Можете перевести, да? Please accept my obeisances and thank you for this wonderful class, Guru Maharaj, that you found time to give this priceless moments of your association. В начале лекции вы сказали, что наша жизнь – это подготовка к смерти. И далее говорили, что мы живем и даже не задумываемся о том, что в любой момент мы можем умереть. Но тем не менее, сейчас в наше время, я думаю, все-таки многие задумываются, что в любой момент мы можем умереть. И это один из вопросов. Я хотел узнать, вот подготовка к смерти. Является ли то, что мы занимаемся преданным служением, изучаем, вот, общаемся, повторяем джапу, является ли это подготовкой к смерти или есть еще какие-то дополнительные действия, которые помогают нам подготовиться к смерти? In the very beginning of your class, you mentioned that our life is a preparation for death. And also you said that many people don't think about that they may leave their body at any moment. But I think that now actually many people think like this. And the question is just being a devotee and following our practices like chanting japa and studying books, is it this process, is it the preparation for that, or is there some other processes or activities that could help us prepare for that? Essentially,
hearing and chanting is the process to prepare for death. По сути, воспевание и слушание — это является процессом подготовки к смерти. But if you really understand that death may soon be knocking on your door, Но если вы по-настоящему понимаете, что что смерть стучится вам в дверь, you will probably want to hear and chant some more. то, скорее всего, вам захочется воспевать и слушать больше. The other evening, we read briefly from Bhagavatamrita. На днях вечером мы читали немного из Брихад-Бхагаватамриты. And in that verse connected to the benediction that Narada asked for. И в этом стихе, который описывает благословение, о котором попросил Нарада, And in that purport, Srila Sanatana Goswami states в комментарии к этому стиху Шрила Санатана Госвами говорит, that hearing the holy names of the Lord does something wonderful. слушание святого имени Господа совершает нечто удивительное. He specifically says, hearing the holy names of Krishna that are connected to his Vrindavan activities. В частности, он говорит, что слушание имен Кришны, которые связаны с его деятельностью во Вриндаване, will show you everything about Krishna in Vrindavan. раскроет вам все о Кришне во Вриндаване. It will show you Krishna's activities. Такое слушание покажет вам деяния Кришны, It will show you the activity of Krishna's friends. покажет вам деяния друзей Кришны, It will show you the way Krishna dresses. раскроет вам, как Кришна одевается, It will show you the way Krishna's friends, all of his different variety of friends dress. и так же, как одеваются друзья Кришны, It will show you their activities also. и их деяния также. So, generally it is described that the process of hearing and chanting is the process of perfection, but we should always try to increase our hearing and chanting. В основном описывается, что процесс слушания и воспевания — это процесс, который приводит к совершенству, но нам нужно всегда стараться увеличивать объем слушания и воспевания. Basically, I mean, so many times we've read in Bhagavatam and different shastras. Много раз мы читали в Бхагаватам и других шастрах. You just increase it until you become a madman. Нужно увеличивать этот объем, пока не станешь безумцем. And you can't live without it. И безумцем, который не может жить без этого. And then from the other side, А затем, с другой стороны, Krishna will not be able to resist giving himself to you. Кришна, он не сможет сопротивляться желанию вручить себя вам. And then his mercy comes. И тогда придет его милость. But we should show some eagerness. Но нам нужно проявить это стремление, жажду. Our Srila Ramananda Roy has said Шрила Рамананда Рой сказал, that Krishna's pure bhakti cannot be had by performing pious activities in so many lives. преданное служение, чистое бхакти Кришне невозможно обрести, занимаясь благочестивой и праведной деятельностью на протяжении многих жизней. But Krishna's pure bhakti can only be attained by
one quality, and that's greed. Но чистое Кришна-бхакти можно обрести с помощью только одного качества – это жадность. So we should do things to become more and more greedy for Krishna. Поэтому нам нужно делать то, что помогает нам стать жадными до Кришны. So the basis is hearing and chanting. А основой этого является слушание и воспевание. But how much are we doing? Но сколько мы слушаем и воспеваем? We should increase. Нам это нужно увеличивать. Next question. Следующий вопрос. Матаджи Браджарани, включайте микрофон. Харе Кришна. Бхринга Говинда Махарадж, примите смиренный поклон и слава Шри Прабхупаде. На лекции вы сказали, что очень благоприятно слушать Шримад Бхагаватам. Хотела бы спросить, согласно вот Вайки Бхакти, если у нас есть время рано утром, чему лучше отдать предпочтение? Может быть, стихи поучить и повторить? Или Шримад Бхагаватам прочитать? Или прочитать джапу? Спасибо большое. Харе Кришна. During your class, you mentioned that it's very auspicious to study Srimad Bhagavatam, and the question is, according to Vaidhi Bhakti, if we have some time early in the morning, what is better, to try to study some verses, or to read Srimad Bhagavatam, or to maybe chant more japa? Do everything. Все делайте. Do everything. Все делайте. Raghunath Bhatta Swami went to visit Lord Chaitanya in Jagannath Puri. Рагунат Бхатта Госвами отправился повидать Господа Чайтанью в Джаганнатхапуре. And he was young. Он был еще юн. And he was basically, well, he was Lord Chaitanya's eternal associate. И он является вечным спутником Господа Чайтаньи. And he came to see the Lord and to meet the Lord. И он пришел повидать Господа. And he had a few qualities that are always spoken about. И у него есть несколько качеств, о которых всегда говорят. One of his qualities is that he loved the Srimad Bhagavatam so much that he could sing every verse of the Srimad Bhagavatam in 3 different melodies. Одно из этих качеств в том, что он так сильно любил Шримад Бхагаватам, что каждый стих Шримад Бхагаватам он мог пропеть на 3 разные мелодии. And then his other outstanding quality is that he would never listen to criticism of Vaishnavas. И другое выдающее качество в том, что он никогда не слушал критику вайшнавов. If anybody ever began to say something unfavorable about a Vaishnava, he would leave that place immediately. Если кто-то пытался сказать что-то плохое о вайшнавах, или даже просто неблагорасположенное к вайшнавам, он немедленно уходил из этого места. So after visiting Lord Chaitanya one year, Lord Chaitanya gave him an instruction. И вот в очередной раз, когда он повидал Господа Чайтанью, Господь Чайтанья дал ему наставление. He said, you should sing the verses of Srimad Bhagavatam 24 hours a day. Он сказал, ты должен 24 часа в сутки воспевать стихи Шримад Бхагаватам. And you should chant Hare Krishna Maha Mantra 24 hours a day. И также тебе следует повторять Харе Кришна Махамантру 24 часа в сутки. So, if you have time in the morning, you do the things that you're supposed to do. Если у вас есть время утром, делайте то, что вы должны делать. Your spiritual master has told you to chant a certain amount of rounds every day with attention and concentration. Ваш духовный учитель сказал, что вы должны воспевать 16 кругов каждый день с сосредоточением и вниманием. He has told you to
study Shastra. Он сказал, что вы должны изучать шастру, So you have to balance that out. и вам нужно найти баланс. But should be done. Но это следует сделать. Next question. Еще вопрос? Дорогие преданные, можно я сделаю исключение и дам возможность задать вопрос нашему самому юному слушателю? Рада Кришна Прабху, включай микрофон. Youngest listener, Radha Krishna. Oh, that's Radha Krishna. That's Radha Krishna. Hello, Radha Krishna. Please accept my humble obeisances. Thank you so much for the lection. And I would like to ask you one question. It might be a little bit off topic, but yeah. So, should I fully engage in sadhana and should I fully engage in sadhana or and my sadhana will be like secondary sin in my life, or opposite? Like, do I keep my main goal getting education right now, and already secondary sin is sadhana? Okay. Вопрос от Рады Кришны Прабху, что должен ли я полностью посвятить себя садхане, а обучение или образование сделать второстепенным или на задний план перевести, или же наоборот, основной целью получить образование, а садхана должна быть второстепенной? So, the sages of Naimisharanya, they ask questions to Sutta Goswami. Мудрецы Наймишарани задавали вопросы Сути Госвами. And one of the questions is, what activity can give the greatest pleasure to all living beings? И один из этих вопросов, какой вид деятельности приносит высочайшее наслаждение всем живым существам? And what is the highest duty or dharma to engage in? И также что является главной дхармой или главной обязанностью? So he said, Savai Pumsam Paro Dharmo Yato Bhakti Lagoksajay. He said that the Param Dharma, or the supreme Dharma, is to always be engaged in Krishna's devotional service. Он объяснил, что высшей дхармой или парам дхармой является заниматься в преданном служении Кришне. But by saying that, he didn't negate the fact that there are other dharmas to be performed. Но, сказав так, он не отверг факт того, что есть другие дхармы, которым тоже нужно следовать. Just like you have your mama and papa, and you're the son, so you have the son's dharma to perform to mama and papa. Например, вот у тебя есть мама и папа, и у тебя поэтому есть дхарма сына, которую ты должен исполнять перед своими мамой и папой. Or you're a citizen of the state of Kazakhstan, so you have your dharma as a citizen to perform in Kazakhstan. Или, например, ты гражданин Казахстана, поэтому есть дхарма гражданина, которую нужно следовать. And, maybe after 20 years, you may become a family man. Может быть, лет через 20 ты станешь семейным человеком. And then you would have the dharma of a husband to perform. И у тебя будет дхарма мужа, которой нужно следовать. But Radha Krishna is best you remain a brahmachari. Но лучше, Рада Кришна, оставайся брамачари. Anyhow, the point that I want to make is this. Так или иначе, суть в следующем. There are many different dharmas. Есть много разных дхарм. And each of our dharmas we should perform excellently. И каждую из наших дхарм нам нужно совершать идеальным образом. But we should always remember that the Param Dharma, or the supreme Dharma, is to think of Krishna.
Но при этом нам нужно всегда помнить, что парам-дхарма или высшая дхарма – это помнить о Кришне. So it's like we have two eyes. У нас вот у каждого есть два глаза. And with one eye, we always have to be seeing that goal. And with the other eye, we have to be seeing the duties that we have to perform nicely while we're here in this world. И вот одним глазом нам нужно смотреть на эту одну главную цель, а другим глазом на все остальные дхармы, которые есть в этом мире. Or Srila Prabhupada would give an example. Или Шрила Прабхупада приводил пример. The example is, he would say there can be a very, very rich man. Пример такой. Человек может быть очень богатым. And it's time for the rich man to go to his job. И вот ему нужно идти на работу. So his driver and his car come to his house. И вот его водитель приходит в дом. And then the rich man will sit down in the back seat. Затем этот богатый человек, он садится на заднее сиденье этого автомобиля. And then he'll take out his phone and he will start checking his meetings for the day. И он достает свой телефон и начинает смотреть, какие у него встречи запланированы на день. Maybe at 9 o'clock, he should meet the president of Kazakhstan. Например, в 9 утра нужно встретиться с президентом Казахстана. And so he'll see what points he has to discuss with the president of Kazakhstan. И он смотрит, что ему нужно обсудить с президентом. But then he'll look up and he'll say, my dear driver, have you taken the car for servicing recently? Но потом он смотрит на водителя и говорит: водитель дорогой, а ты давно машину на обслуживание возил? And he'll say, yes, sir, I did that last week. И он отвечает: на прошлой неделе. And then he'll see at 12 o'clock, he's supposed to meet with the president of Russia. И потом смотрит, в 12 часов нужно встретиться с президентом России. And he'll see the points that he has to cover then. И он смотрит, какие моменты там ему нужно обсудить. But he'll look up and he'll speak to his driver and he'll say, when is the last time you had the tires changed on the car? Потом он смотрит на водителя и говорит: когда в последний раз колеса менял? He'll say, sir, I did that also. Он говорит: хозяин недавно тоже это сделал. And then he'll check his calendar again. Потом смотрит опять свой календарь. And he'll see that he has to meet with the president of Commerce Bank at 3 o'clock in the afternoon. И видит, что в 3 часа дня ему нужно встретиться с президентом Казкоммерцбанка. And he wants to take a loan for $1 billion. И взять займ на $1 миллиард. But then he'll ask his driver, Но потом опять спрашивает водителя: your wife was sick. Is she healthy now? Do you need any help? у тебя жена болела, у нее теперь все в порядке, может, тебе помочь надо как? So what does it mean? Что все это значит? It means he's aware of the dharmas that he has to do in this world. Это значит, что он осознает дхармы, которые ему нужно в этой жизни совершать. But he's also aware of his main dharma, which is to do his business. Но также он сознает и основную дхарму, которая является его бизнесом. So in conclusion, you should be a perfect student. И поэтому заключение такое: тебе нужно быть идеальным учеником. And you should be a perfect sadhaka. И также идеальным садхакой. You should study very carefully, and you should chant clear japa every day. Нужно тщательно, хорошо учиться и ясно повторять джапу каждый день. And then you study your courses in school and do your seva to your mother and father, and things will be perfect. И затем ты будешь
закончишь свое обучение в школе, ты будешь исполнять свои обязанности перед своими родителями, и все будет совершенно. Next question. Еще вопросы? Радышам, пожалуйста. Включайте микрофон. Включайте микрофон, Радышам. Thank you, Maharaj. I have one good news. So, if you remember, by your order, my Kazakh translation of Science of Federation is proofread and approved by professionals and devotees, and it's I can prepare it whenever Yatra needs it. So, it's by your order, it's done. Thank you very much, Radhesham. Your service to Srila Prabhupada and your spiritual master is exemplary. And we are so deeply grateful for you translating these instructions into the Kazakh language. Thank you so much. By your mercy. So I'm not sure if you have time for questions. She will translate what I said into the Russian language. Сейчас я переведу, что Гуру Махарадж сказал. Спасибо вам большое, Радышьям. Ваше служение нашему обществу и вашему духовному учителю является примерным, и мы безмерно благодарны за тот перевод, который вы сделали на казахский язык. Thank you so much. Спасибо большое. Maybe I will let Mataji ask question. Short time. Дамадара, привет, включайте микрофон. Krishna, thank you so much for this class. It's so inspiring and really heart-touching. And not long ago, I read in Chaitanya Charitamrita that the gopis dressed themselves as beautifully as possible just to make Krishna happy. And the question is, when in the morning I dress and I pick flowers for the altar, is it a proper mood to remember about gopis, how they were dressing for Krishna, how they were picking up flowers for Krishna in the morning also? Or would it be like sahajiya, like meditation? Я прочитал в Чайтанья Чаритамрите описание, как гопи одевались для удовольствия Кришны и собирали цветы. И если я по утрам тоже, когда одеваюсь, собираю цветы для пуджи божествам, если я буду медитировать на гопи, будет ли это правильной медитацией или это будет сахаджи? Mataji, why is there Chaitanya Charitamrita? Зачем нам Chaitanya Charitamrita? Because Lord Chaitanya came to show us by practical example what he wanted us to do when he said Sarvadharmam Parijagya in a previous yuga. Потому что Господь Чайтанья, Он на практическом примере хотел показать, что значит Сарвадхарман Паритьяджа, что значит это наставление, которое Он дал в предыдущую югу. Lord Chaitanya came for us. Lord Chaitanya came to, well, I say Krishna came for us as Lord Chaitanya to do something for us, and Krishna came as Lord Chaitanya to taste something himself that he couldn't taste as Krishna. Кришна пришел как Господь Чайтанья, чтобы дать нам что-то, и также, чтобы самому испытать что-то, что он не мог испытать как Кришна. So when we, and Lord Chaitanya, in the Adi Lila, is explained. В Ади-лиле объясняется. By Krishna. Кришна сам объясняет. That there are a lot of different types of devotees of Krishna. Существует множество видов преданных Кришны. And all of them, they love Krishna. Все они любят Кришну.
And Krishna loves all of them. А Кришна любит их всех. But that does not mean that all of those different types of love are the same. Но это не значит, что все вот эти виды любви одинаковые. Sometimes some types of love, according to Krishna, captivate him much more than other types of love. В соответствии с тем, что говорит Кришна, некоторые виды любви пленяют его больше, чем другие. And he makes it very clear that type of love that's shown by his devotees in Goloka Vrindavan is the love that captivates him most. И он очень ясно говорит, что любовь, которую являют жители Галоки Вриндаваны, пленяет его больше всего. And so Lord Chaitanya wanted us to understand that. И Господь Чайтанья хотел, чтобы мы поняли это. In the Adi Leela, Krishna says, Кришна говорит, I want them to know that. я хочу, чтобы они знали это. I want the people of the world to understand that my devotees, the Goloka Vrindavan, their service and their love is the type of service and love that really makes my head spin around. Я хотел бы, чтобы люди этого мира понимали, что любовь и служение жителей Галоки Вриндаваны заставляет мою голову, точнее, кружит мою голову сильнее всего. So what I will do is this. Поэтому я сделаю следующее. I will come down to the world. Я не зайду в этот мир. And I'll bring all my friends from Goloka Vrindavan. И приведу с собой всех своих друзей из Галоки Вриндаваны. And we will show people how it's done. И мы покажем людям, как это сделать. And that's what he did when he came 5,000 years ago. И это то, что он сделал, придя 5000 лет назад. And then Chaitanya came by his practical example to show us that mood of love in separation. А затем Господь Чайтанья пришел, чтобы своим наглядным примером показать это настроение разлуки. So this Chaitanya Charitamrita is the entire literature. И вся Чайтанья Чаритамрита, все это произведение, to increase our hankering to sort of love Krishna like devotees in Goloka Vrindavan. предназначено для того, чтобы научить нас, как служить и любить Кришну, подобно жителям Галоки Вриндавана. So we are aspiring Vaishnavas. Мы все хотим быть вайшнавами. So we can aspire. Поэтому мы можем стремиться. We should not think that we have attained. Нам не нужно считать, что мы уже достигли. Just like Srila Prabhupada would always explain. Подобно тому, как Шрила Прабхупада всегда объяснял. That our Goswamis of Vrindavan would always state. Что наши Госвами Вриндавана, они всегда говорили. Krishna, where are you? Где ты, Кришна? Are you at Govardhan? Ты на Гавардхане? Are you at the Jamuna? Или ты на Ямуне? Where are you playing with your friends? Где же ты играешь со своими друзьями? I want to be with you. Я хочу быть с тобой. I want to serve you. Я хочу служить тебе. Or our acharyas have written so many songs of divine aspiration. И также наши ачарьи написали множество песен божественных устремлений. You know, Hari Hari Bol Saidin Amar. When will that day come? Когда же придет этот день? So
we hear and we hope and we remember. Мы слушаем, мы надеемся и мы памятуем. But we do not think we attain. Но нам не следует считать, что мы уже достигли. It's been explained by so many of our great teachers and acharyas. Это было объяснено множеством наших великих учителей и ачарьев. That the position of the Vaishnava is to hope and aspire that one day Krishna will give his mercy and that will happen. Что положение Вайшнава в том, что он всегда надеется и стремится, что к тому, чтобы Кришна дал свою милость, и что однажды это случится. But the position of the Sahajya is that he thinks, I have attained. А положение Сахаджи в том, что он считает, что он уже обрел. So we should always have a life of hope. Поэтому наша жизнь должна быть исполнена надеждой. And a life of aspiration. Исполнена надеждой и устремлений. And if we're thinking that I'm doing what I'm doing because it's favorable for Krishna and his associates do this, then that is a nice thing. И если мы думаем, что я занимаюсь тем, чем я занимаюсь, поскольку это приносит удовольствие Кришне и его спутникам, то это хорошо. It's called becoming Krishna conscious. Это называется стать сознающим Кришну или становиться сознающим Кришну. And it can inspire very good feelings in the heart. И это может пробудить хорошие чувства. And having good feelings is not a bad thing. И иметь вот эти хорошие чувства — это неплохо. It's better than just suffering in the material world all the time. Гораздо лучше, чем просто страдать в материальном мире постоянно. Okay, next question. Еще вопросы? Спасибо. У нас еще есть вопросы в YouTube. We have questions from YouTube. Прежде чем мы перейдем к YouTube, я хотел спросить у вас, какие у вас планы на Джанмаштами и День явления Шрилы Прабхупады? But before we go to these questions, I want to ask you, what is your plans for Janmashtami and Srila Prabhupada Appearance Day? I will probably go to Krishna Balaram Mandir during Abhishek and lead Kirtan. Скорее всего, пойду в Кришна Баларам Мандир во время Абхишеки и буду вести киртан. And probably the same on Vyasa Puja. И, скорее всего, то же самое на Vyasa Puja. Unless somebody I respect from Central Asia tries to get me to do something else. Если кто-то, кого я очень уважаю, из Центральной Азии, не попросит меня сделать что-то другое. But it would take somebody on the level of one of the Nava-Yogendras to do that. Но это должен быть кто-то на уровне Нава-Йогендр. Спасибо большое. Я польщен. Мы хотели бы пригласить вас, когда вам удобно, либо на Джанмаштами после обеда или утром, либо день явления Шрилы Прабхупады, либо утром, либо вечером, любой день или любое время суток. Мы готовы слушать вас, поскольку сегодня слушает вас Средняя Азия, Казахстан, все страны, или Туркменистан, Таджикистан, Киргизстан, Узбекистан и Казахстан. I really appreciate it, and so I want to ask, which day is more comfortable for you, Janmashtami or Vyasa Puja day, and any comfortable time for you, morning, noon, afternoon? You tell us, because we want to listen to you, and today to listen to you, many devotees from Central Asia joined us from these countries. Hello. All stands.
All stans. All the stans joined. Die. And live in Hindustan. А я живу в Хиндустане. Okay, you give a reminder to Shiv Charan by WhatsApp. Вы Шивчарну через WhatsApp напомните, And then we will determine how to do that. и мы там уже решим, как это сделать. Okay? Хорошо? Окей. Прабхананда Прабhu, пожалуйста, вопрос с YouTube. Джахид Данибаев. Харе Кришна, спасибо, Гуру Махарадж, за прекрасную лекцию. Шрила Прабхупада сказал, что Аллах тоже имя Господа. Я живу в маленьком городе Центральной Азии, он живет в Нукусе, в Карахал-Пакистане. И здесь кого-то учить повторять святое имя Харе Кришна равно самоубийству. Можно ли научить повторить Аллах Акбар или Ла Илаха Иллаллах в течение 2 часов, как Харе Кришна Махамантру? Я сам переведу. Jahid Danibay from Nukus, Karagal, Pakistan. Hare Krishna, thank you very much, Guru Maharaj, for the wonderful lecture. Srila Prabhupada said that Allah, it's the same as the name of the Lord. I'm living in the small city in Central Asia, and here to teach somebody to repeat the holy names of Hare Krishna is the same as a suicide. That's why the question, is it fine if we will educate or teach the repeating Allah Akbar for the 2 hours as a Hare Krishna Mahamantra, or La ilaha illallah for 2 hours? Well, it depends on what your condition of life is at the moment. Ну, зависит от того, в каком положении в жизни вы сейчас находитесь. If you're really down and out and depressed, just teach them to chant Hare Krishna mantra. Если вы в таком опустившемся состоянии, депрессивном, you can teach them to chant Hare Krishna mantra. То можете учить их повторять Hare Krishna мантру. And then you're supposed to go very quickly. Тогда это самоубийство случится очень быстро. And all problems solved. И все проблемы будут решены. That was the joke. Это была шутка, конечно. You know, Chaitanya Mahaprabhu and Prabhupada are liberal. Вы знаете, что Чайтанья Махапрабху и Шрила Прабхупада, они очень либеральны. And Prabhupada said any bona fide name of God. Прабхупада говорит, любое истинное имя Бога. So, oftentimes, I've approached our Muslim brothers and sisters. Очень часто я обращался к нашим мусульманским братьям и сестрам. And I've spoken the principles of Bhagavad Dharma. И рассказывал им о принципах Бхагавад-дхармы. And I tell them, I chant Hare Krishna, and it helps me to realize that. И я им объяснял, что я повторяю Харе Кришна, и мне это помогает осознать эти принципы. But you chant Allah. Но вы повторяйте Аллах. And if a person tells me that he is a Muslim, И если человек говорит мне, что он мусульманин, then I always encourage him, then please do namaz 5 times a day. тогда я всегда такого человека воодушевляю совершать намаз 5 раз в день. And be faithful to what you're supposed to be faithful to. И быть верным тому, чему он должен быть верным. And then, according to your activity, Allah will bless you with whatever perfection is supposed to come. И тогда, в соответствии с вашей деятельностью, Аллах благословит тем, что каким-то определенным совершенством. We know our Muslim brothers and sisters, they've been told that they will go to paradise. Мы знаем, что нашим мусульманским братьям и сестрам сказали, что они достигнут рая.
they perform their activities as a true practitioner. Если они будут следовать всем предписанным обязанностям. Now, that's a different goal than what we want. Но это отличается от той цели, к которой мы стремимся. But if that is as much as they can understand at this time, then at least have them try to understand that. Но если это то, что они могут, единственное, что они могут понять на данный момент, то пускай, по крайней мере, они поймут это. Nam Nama Hari Bahuda Nija Sarva Shaktish. There's many names of God. Есть множество имен Бога. And by chanting different, and there's many names of God because there's many types of individuals. И этих имен много, потому что много разных личностей. And all the different names of God, they have a different, by chanting them, you will attain something. И все эти разные имена Господа и воспевания дают определенные плоды. So if the prophet has said they will go to paradise by chanting namaz, then they will go to paradise. И поэтому, если пророк сказал, что совершая намаз этот день, они отправятся в рай, они отправятся в рай. But we understand that undoubtedly sometime already we've lived in paradise. Но мы понимаем, что без сомнения уже мы когда-то были and we're back down here again. И вернулись сюда. So we want to go beyond paradise. Поэтому мы хотим отправиться куда-то выше, чем в рай. And we want to go beyond Vaikuntha. Мы хотим отправиться даже выше, чем Вайкунтха. So many different names of God, for so many deities, expansions of God that live in Vaikuntha. Есть множество имен Бога, которые принадлежат различным экспансиям Бога, живущим на Вайкунтхе. But also we're not interested to go to any position in Vaikuntha. Нас не интересует положение, любое положение на Вайкунтхе. Because the love is pure. Потому что любовь чиста. But it's different from that type of love that we were speaking about earlier. It really drives Krishna. It makes Krishna very excited, and it really drives Krishna, for lack of better words, crazy. And that's the love that is had in Golokam. И эта любовь чиста, но эти виды любви на Вайкунтхе, они отличаются от той любви, о которой мы говорили раньше, которая сводит Кришну с ума, и это любовь жителей Галоки Вриндавана. So if people need to be faithful Muslims, encourage them to be faithful Muslims. Если люди должны быть правоверными мусульманами, вдохновляйте их быть правоверными мусульманами. One person is classic. Сегодня на лекции присутствует один человек, who I won't mention by name. Я не буду говорить его имени. Very nice devotee. Хороший перед. But their partner is a Muslim. Но его партнер мусульманин. And I always encouraged him to be the best Muslim. И я всегда вдохновлял этого партнера быть лучшим мусульманином. To do namaz. Совершать намаз. To do the things that Quran says to do. И делать то, что говорит Коран. Our important understanding is we should encourage people to be faithful what they say that they are. Важное понимание заключается в том, что мы должны вдохновлять людей быть верными тому, о чем они говорят, кем они себя называют. You say, don't
people should not be hypocritical. Люди не должны быть двуличными, притворщиками. And then God will give us. Тогда Бог даст свою милость. In the same way, we should not be hypocritical as aspiring devotees. Точно так же и нам не следует быть притворщиками, начинающими или стремящимися быть преданными. We shouldn't just keep the tilak and the kanti mala, but then, do things improperly. Нам не следует наносить тилаку, носить кантималы и при этом заниматься чем-то неправильным. Okay, next question. Еще вопрос. Следующий вопрос. Говинда Прабху. Сундар Говинда Прабху. Можно ли, имея природу шудры, развить в себе качество брамана? Is it possible? Is there any? Okay. Shiv Sharan Prabhu, please. Is it possible having nature of Shudra to develop Brahminical qualities? Yes, of course. Да, конечно. Absolutely. Точно, совершенно точно. That's the whole basis of the teachings of Chaitanya Mahaprabhu and our Guru Parampara and Srila Prabhupada. Это сама суть или основа учения Чайтаньи Махапрабху, нашей Гуру Парампары и Шрила Прабхупады. Everybody in Kali Yuga is born in lower than Sudra position. В Кали-югу все рождаются в положении даже ниже, чем Шудра. But our Sanatana Goswami has taught Но Санатана Госвами учит нас, that if you follow the proper process, you will be transformed. что если вы будете следовать должному процессу, вы преобразуетесь. Just like Srila Sanatana Goswami explains. Он объясняет, Санатана Госвами, That by alchemical process, bell metal can be turned into gold. Что благодаря алхимическому процессу колокольный металл можно превратить в золото. In the same way, the consciousness of any living being can be transformed by the practice of Krishna consciousness. Таким же образом, сознание любого живого существа может быть преображено благодаря практике сознания Кришны. And our Lord Krishna has taught us in Bhagavad Gita И также Господь Кришна учит нас в Бхагавад-гите, that a man is known by his qualities, not by his birth. Человека знают по его качествам, а не по его рождению. So a man may be born in the family of dog eaters, Таким образом, человек может родиться в семье собакоедов, but if he manifests effulgent brahminical qualities, he is a brahman. но если он проявляет сияющие браманические качества, то он является браманом. And may be born in a brahminical family. И также человек может родиться в браманической семье. But if he shows low qualities, then he's understood to be a low quality person. Но если он проявляет низкие качества, то нужно считать его низколичностью. And the Gita, Krishna also says Также в Гите Кришна говорит, that by pure devotion and Krishna consciousness, благодаря чистой преданности в сознании Кришны, even members of lower class people, даже представители низших классов they can be uplifted to the topmost position. могут быть возвышены до высочайшего положения. Next question. Еще вопрос. Премананда Прабху. Следующий вопрос. Какой самый главный принцип сохранения брахмачари? What is the most important principle to keeping brahmachari? I'm sorry, I couldn't follow that. What is the main principle of following brahmacharya? Keep mind fixed on Krishna. Держать ум сосредоточенным на Кришне. If you're always absorbed
follow Krishna, you will not be absorbed, you will not be attracted by the material energy. Если вы будете сосредотачивать свой ум на Кришне, то вас не будет привлекать материальная энергия. We have our Haridas Thakur. Есть пример Харидас Тхакур. He was always absorbed in Krishna through chanting the Hare Krishna Mahamantra. Он был всегда погружен в Кришну посредством воспевания Харе Кришна Махамантры. And Devi, and he followed a life of perfect celibacy. Он жил жизнью совершенного целибата. And Devi Maya herself came to tempt Haridas Thakur. И сама Деви Майя пришла, чтобы искусить Харидас Тхакура. But because he was always chanting the Krishna mantra, she could not seduce him. Но поскольку он постоянно повторял Харе Кришна мантру, она не смогла его совратить. And rather, she made a request. И вместо этого она сама попросила. She asked Haridas, И она попросила Харидаса: Prabhu, do you know who I am? «Ну, ты знаешь, кто я?» And he said, I knew who you were before you even came here. Он сказал: «Я знал, кто ты даже до того, как ты сюда пришла». And she said, please, this is my request. Она сказала: «Прошу тебя, моя просьба такова. Many thousands of years ago, Множество тысяч лет назад my husband, Lord Shiva, initiated me into the chanting of the holy names of his worshipable deity, Lord Ram. мой Господь, мой супруг, Господь Шива, инициировал меня в повторение имен его возлюбленного Господа. But I find the chanting of Hare Krishna infinitely more sweet. Но я ощущаю и чувствую, что воспевание Харе Кришна безгранично более сладко. So Durga Devi made the request. И Дургадеви она попросила: Dear Master, you please initiate me into the chanting of the Hare Krishna mantra. «Дорогой господин, прошу тебя, посвяти меня в воспевание Харе Кришны». So a brahmachari will be a humble person. Брахмачари — это смиренный человек, He will be a learned person. ученый, He will be a detached person. непривязанный. He will be a person who is very kind to all. Человек, который добр ко всем. So many good qualities of the brahmachari. Брахмачари обладает множеством хороших качеств. But the first quality for every devotee is that he always thinks of Krishna. Но первое, самое главное качество для каждого преданного заключается в том, что он думает о Кришне. You can have so many good qualities, Вы можете обладать множеством благих качеств, but if you're not thinking of Krishna, your qualities don't have much value. но если вы не думаете о Кришне, все эти качества не имеют никакой ценности. Okay. Anything else? Еще Да, есть? вот есть последний вопрос с нашей аудитории. Мададжи Эльмира, пожалуйста, включайте микрофон. Также есть один вопрос в онлайн. Харе Эльмира, Кришна. задавайте вопрос. Слышно меня? Да, по мере возможности включайте видео. Ну, я сейчас не в том виде, чтобы включать видео. Я без видео задам. Вот, Говинда Свами Махарадж, я даже не вопрос, я просто недавно вычитала, что Аллах – это санскритское слово, и переводится Аллах Ниранджана – это одно из имен Бога, которое переводится Аллах – это невидимый глазу или тот, в кого невозможно попасть.
Ниранджана, не помню, как переводится, но вы, наверное, знаете. Вот, поэтому мусульмане думают, что Аллах – это арабское слово, но это санскритское слово. It's not a question, it's just some information that I read recently that Allah is actually a Sanskrit word. And it's a name, Allah Niranjana means unseen to the eye or the one that you cannot shoot at. So even our Muslim brothers, they may say it's Arab word, but it's actually Sanskrit word. Fantastic. Это фантастика. It took me 50.5 years in Krishna consciousness to hear that. Мне потребовалось 50,5 лет в сознании Кришны, чтобы услышать это. The person who has revealed that knowledge is very esoteric. Человек, который раскрыл мне это знание, он является истинным эзотериком. I'm being slightly facetious. I'm joking. Я шучу, конечно. Last question. I have studied, for a period I studied Arabic. Какое-то время я изучал арабский язык. Because I have responsibility for countries where they only speak Arabic. Поскольку я ответственен за страны, в которых говорят только на арабском. And one of the first things I learned in my study. И одна из первых вещей, которые я узнал в обучении. In the Arab-speaking world, it's just one name for God, and that's Allah. И что среди арабоговорящих людей есть всего одно слово для обозначения Бога, это Аллах. And it's not just a Muslim thing. И это не только мусульманская вещь. But many times when I'm in Lebanon, I go to church and the priest is giving the lecture in Arabic language. И когда я, например, езжу в Ливан, я иногда посещаю церковь, и там священник, он дает проповедь на арабском. And I mean Christian church. И я имею в виду христианская церковь. And when the Christian preacher, when he speaks about God, he just says Allah. И христианский священник, когда он проповедует о Боге, он говорит просто Аллах. Because just in the Arabic language, Allah means God. Потому что на арабском языке Аллах означает Бог. So, and it's very interesting that some very esoteric Vaishnava has found an esoteric meaning to the word Allah. Поэтому очень интересно, что один эзотерический вайшнав нашел значение, санскритское значение слова Аллах. You know, Arabic is a nice language that conveys a nice culture. Арабский – это хороший язык, который создает хорошую культуру. And there are so many words, you know, connected to Allah. И там много слов, связанных с Аллах. Just like whenever you're going to leave, people say Alamak. Например, когда вы собираетесь уходить, люди вам говорят «Алламак», Which translated simply means God be with you. что переводится как «Да пребудет с тобой Господь». It's very, very nice language. Хороший язык, очень хороший язык. You see, and so much is connected to the divine. Очень много связей с Божеством. Okay, Bhajan Prabhu, anything else? Еще что-то? Последний вопрос с YouTube. Last question from YouTube. Матаджи Анна. У Аджамила был духовный учитель? Did Ajamila has the spiritual master? I think this verse somewhere it says that he had a spiritual master. Кажется, в этом
говорится, что у него был духовный учитель. But I don't know who his spiritual master was. Но я не знаю, кто его духовный I think учитель. in one of the preceding verses near the beginning of the chapter, it mentions the spiritual master. Может быть, в предшествующих стихах в главе тоже говорилось, что... Oh, excuse me for a second. Простите, секунду. Одну секунду. In this verse it says that he was honoring spiritual master. I'm back. Я вернулся. I just had a cramp in my leg. У меня в ноге просто спазм случился. And I had to jump up fast. Поэтому пришлось подскочить. In this verse, it says he had a spiritual master. В стихе говорится, Is that correct? что у него был Yeah. духовный учитель. Ajamil is very respectful to his spiritual master. Да, здесь говорится, что он был очень почтительным духовным учителем. But who his master was, I don't know. Но кто был его духовным учителем, я не знаю. I don't know. Не знаю. He was a Brahmin, so he must have had a spiritual master. Поскольку он был браманом, у него просто обязан был быть духовный учитель. Because part of Brahminical culture is to be initiated into Brahma Gayatri. Поскольку частью браманической культуры является получение посвящения в Брахма Гайатри. So that requires a spiritual master. Для этого требуется духовный учитель. But who he was, I don't know. Но кто был этим духовным учителем, я не знаю. Okay, anything else? Еще что-то? Спасибо, дорогой Говинда Махарадж, за замечательную катху и за замечательное общение. And for wonderful association. Everybody in Asia and everybody in Omsk, all of you are doing nicely. Omsk? He said people from Omsk were joining today also. Вот все присутствующие из Азии, из Омска, также у вас все в порядке? Из Владивостока тоже преданные слушали сегодня. There were also devotees from Vladivostok. Oh, Vladivostok, that's the east. Вообще. Да, по милости Кришны и его чистых представителей, вот как-то продолжаем, и мы получаем духовное питание благодаря вот таким вот последователям, ученикам Шрилы Прабхупады, как вы, каждое воскресенье. By Krishna's mercy and by mercy of his pure followers, representatives, we still going on and receiving spiritual nourishment from such meetings with Srila Prabhupada's disciples on every Sunday. Right. И мы надеемся, что вы будете нас почаще посещать и вести поклонение Бхагаватам периодически. And we hope that you will join us more often, and from time to time you will help us to worship Bhagavad. You make the request to Shiv Charan, and we will comply. Но вы заявку оставляете Шивчарану, мы будем рассматривать. He came to my room the other day. I think I was doing puja. He said, I have a message from Karabhajan Prabhu. He wants you to join class. Он на днях зашел ко мне в комнату, я, кажется, делал пуджу, и он мне говорит, Карабаджан Прабху хочет, чтобы вы прочитали класс. Basically, before he could finish, I went, yes! И даже до того, как он закончил фразу, я сказал «да». And he said, there are 2 dates. And I went, yes! И он говорит, есть два дня, два дня на выбор. Я говорю «да». I'm happy to be with you all. Я рад быть со всеми вами. You know, I'll be 71 this coming year. В грядущем году мне будет 71. And
I've been a devotee. Well, I've been trying to become a devotee for 50 years now. И я пытаюсь быть преданным, стать преданным на протяжении уже 50 лет. And really, a lot of that time was on the road. И большая часть этого времени была в дороге, в пути. And then a lot of time was given to worrying about things that are not my competency to worry about. И также большая часть этого времени была посвящена тому, чтобы переживать о том, что находится за пределами моей компетенции. So when Corona came, it was sort of like, goodness, you don't have to travel now. И когда случился коронавирус, я подумал, божешки, не надо никуда ездить. You can be in your home in Vrindavan. Можно быть дома во Вриндаване. And I was thinking, great. Я подумал, здорово. And then my neighbor, Bhringa Swami, И потом мой сосед Bhringa Свами, he was constantly saying, no, you have to like have online presence all the time for the devotees. Он мне сказал, нет, нужно постоянно в онлайн встречаться с преданными. So after 50 years of doing all of whatever we've tried to do, И вот 50 лет спустя попыток делать то, что мы делали, and the past 15 years of basically living inside of airplanes, и последние 15 лет жизни в основном в самолетах, I started doing japa online every day, giving class online every day. я начал каждый день проводить джапу онлайн, проводить лекции онлайн. And I lasted for about 3 months, maybe, or 2 months. I don't know how long it was. И меня хватило на 2 месяца или на 3 месяца, не помню сколько точно. And I was thinking, what's going on? Я подумал, что ж происходит-то? I'm just about as exhausted now as I was then. И я чувствую себя таким же истощенным, как и тогда. Thus, I sort of dropped off the radar screen. Поэтому я как бы ушел с экранов радара. But now if devotees want me to speak or participate in some activities, I will do that, but I just can't do it 7 days a week, 3 times a day. И теперь, когда преданные просят меня поучаствовать в какой-то деятельности онлайн, я принимаю, но я просто не могу 7 дней в неделю, 3 раза в день это проводить. Я очень старый человек. So I will certainly appreciate participating sometime. Поэтому я с радостью буду участвовать периодически. And to participate is purifying for myself as well. И это участие, оно также очищает и меня самого. To be able to speak Srimad Bhagavatam and to be able to answer devotees' questions about Krishna consciousness. Это возможность рассказывать о Шримад Бхагаватам и также отвечать на вопросы преданных в сознании It Кришны. is supremely purifying. Это в высшей степени очищающе. Okay, so we're finished here. Thank you all very much for I assume, being very attentive. На этом, наверное, мы закончим. Я очень благодарен за, как я предполагаю, то, что вы были очень внимательны. When you have regular class, you can see who's being attentive and who's sleeping. На обычной лекции можно видеть, кто внимателен, а кто спит. In this system, you can't see that so much. So I assume that I thank everybody for being attentive. Но с такой системой непонятно, кто внимателен, кто нет, но я предполагаю, что вы были очень внимательны. And everybody carry on nicely. И поэтому все, пожалуйста, продолжайте
делать все это наилучшим образом. Okay. From Харе Кришна. Shri Vrindavan Dham, Jai Jai Shri Radhe. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Shila Prabhupada ki jai. Его святейшество Бхакти Бринга Говинда Махарадж ки jai. Gaur Premanande, Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. Hari 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 Hari. Спасибо. Харе Кришна, дорогие преданные, мы продолжаем слушать Шримад Бхагаватам, Амала Пурану, самый зрелый плод всего древоведического знания, который появился в пору зрелости автора Вед Вьясадевы. Завтра читает Шримад Бхагаватам, его милость Чайтанья Чандрачарам Прабху. Харе Кришна, поэтому планируйте и следите за новостями. Всем доброго дня.